Locals call it the Little Batanes of Leyte. With an honesty store perched on top of a hill in the middle of nowhere. Plus a cave hidden in a tropical rainforest. All of that in one episode here in Tanawan Peak. And welcome to a new episode here on Tanawan PH. Guys, today we're here in Barangay Plaridel, 14 kilometers south from Baybay City, and we're heading to Tanawan Peak, and it's about a 2 hours trek no end. Locals dub it as the Little Batanes. Uy, early morning trek. Upan mo no? Tara, let's go! It was a sunny morning when we reached Plaridel, the southernmost barangay in Baybay City. For beginners with little to no experience in hiking, it's gonna take about 2.5 hours with few rest stops before you can reach the peak. Happy to talons? Wa pa, katunga pa ta. Dili na ta. Cardio. Murag lamig kita mo kaon na guys. Katulas ko gunay. Mo na diha. Guys, basta mo sa pagibog tanawan gyud pag long pants mo or mag arm sleeve. Iko man ta. Walang sa mo na diha. Halfway on the hike, you'll pass through a farm cottage where you can have a quick rest stop and refill your water. Guys, almost 2 hours na may nag-trek, no? Medyo nadugay kay syempre nag-shoot pa. Karon na may diri sa Nipahat, guys, na may quick stop kay mag-refill mi sa amo water. Nasa lay water source diri natural, no? Fresh water. Lon, asa gikan tubig diri? Gikan ni sa busay ko is. Busay? Bukid na gikan. Oo, bukid. Ino mo bukid mo. Oro ni agianan niya bamboo. Bamboo? Mga padong dito bambor ko dyan siya. The fresh, free-flowing water quench our thirst. Masanitas. Sa kanya Tagalog ano? Artiles. English. Artiles. Artiles. Guys, naabtan mi sa owner sa payag and nag-offer siyag mais na mo. Pero sa ates likod do. Pero si ate ay. Sweet corn. Sweet work ako. Pilang kilo ano? 40 na to. 40 per kilo. Imutan siya sa kilo pinakabong ano. Tulo? Ano ba? Ini takbo ko. Lami kayo ni. Murag ako. After a quick break, we continued our trek and we were greeted by the azure sky and verdant valleys. We're still halfway before we reach the peak, but we were already fascinated by the colors of nature. The gentle morning breeze fills your lungs and clears your mind. The wind causes the cogon grass to dance. We were soothed and felt at ease. Lons, doon na ta? Mauna jud ni.
Ay, salamat. Yes. Wow. Tanawan Peak stands at an elevation of 644 meters above sea level, and it's about 4.5-kilometer hike from the jump-off point. The windswept hills are surrounded by kogon grass, and the view from all directions is truly surreal as far as your eyes can see. You won't only get a glimpse of Cuatro Islas, but you can see lovely silhouettes of Camotes Island and Leyte Cordillera. Barangay Plaridel's Tanawan Peak has a lot of vantage points for your Instagram feed goals. We highly recommend that you start your hike before sunrise to avoid the extreme heat of the sun. More than half of the trail is a vast open area. The sun's UV rays are extremely harmful, especially on high altitudes. So don't forget to wear sunscreen and protective clothing. When we reached the highest peak, we saw a little hut, so we decided to walk towards the place for some shade and a place to cook our breakfast. Luckily, we met its friendly owner, Tatay Ampog. Alright guys, may abot na gyud mi sa peak, and from the highest vantage point, a few meters away lang, na may makita na little payag. Charming siya nga place kay libre siya, pero madawat si Tay og donation. Uy, nabisik na mo tingka. Aside sa pwede mo makatambay, chill dire, dapat sila baligyan na goods. Actually, kitawag siya na honesty store sa usually wala ko na owner dire. Nakakabili lang, open lang siya. Pwede rin siya mo palit. Kaya na may prices na ay mga drinks, canton, chichiria. Na po itlog. Soft drinks, tubig. Kompleto ko. May pabutan ng dog-bound do. Nindot siya. Guys, kuhan lang, reminder lang yun. Honesty store man siya, so dapat honest lang yun. And karon, syempre gutom kayo, kay taas kayo ang correct yun. So magluto kami. Hindi man yung bugnaw ang pagkaabog. Guys, maon. Namiyas pa rin. Oh, syempre. Kim's Bake Shop ko na. Visit their branch today guys. Nasa kon Alguera and Armagsaysay Avenue. Baybay City. Ihawon ta na manok ron.
Guys, busog na kayo mi. Ayun, may bakaw. Nya karon padong mi sa usa ka cave, kasi ngalan sa cave. Kaigangan cave. Kaigangan cave. Og ubanan mi sa owner sa payag si Kuya. We weren't really planning to go on spelunking, but the owner of the payag, Tatay Ampog, insisted that we should check out the cave. Since we have a lot of free time, and for adventure seekers like us, we couldn't resist. Guys, this is so exciting. Guys, kaigangan ang name sa cave sa gikan sa word na gaang, which means hait or Viking. sharp na ba to? Sharp. Apit na daw. Tara. The trail going to the cave is in the middle of a jungle. It's dramatically different from the peak, which is just a few meters away. After 20 minutes na hike, naanam karon sa main entrance sa cave. Finally. And gi-check pa na sa mo tour guide si Tatay Ampog no para ma-ensure ang security and safety sa place kay gamay na may makasulod sa cave yun. Pasulod na Miss Cave. Tara, Let's tara. check it out! Kami na kita diri. Sure ka kita rita diri? Kita diri. Except sa mga supernatural beings. Moto ka na bro. Kamu pa sa una nakapanan quiz. Hindi, dapat ako rin. Muli ka ano na sa kuna sa bata ko. Sabi ko pero bilang naman sa mga ado ko ng focus ito ko. Pagantay na sa uha. Kinain ba? Babako pa si Let's go! Kung mo sabi kayo, parang nindot dito yung palingo. Bisa na sa patos. Bugnaw! Ito kayo. Tanawan ninyo ko dala. Ilaw. Bugnaw na guys. Ang kakapoy sa tribe kanina sa kailin, mawala dito sa birthday. Sa muwari mo. Ito. Kini lugar na din eh. Sa panahon ko nila daghan sila nagok ni Lino. Laran din. Na diskubrihan na hanggang din 1978 lagi. Refresh keeping comments. Oh, naibig ba? Puro mas guwapo rin. Mas guwapo rin puro ma. Kamang din. Kamang. Nawa na pana. Una na Una na po ko. Una po. Una lagi may among tanilikuatan. Kay mo na ako sa bata. Ako mo na mga nun eh. Di lamang donatan. Kamang quiz. Kamu na din nakaligo din eh. Kami kay di may kwanta di bugnaw ma din. Oo, ano kahit pa. Kami ba na mo paminaw iligo kay init kay. Buhay sa tatahoy. Snacks. Mais. Nice. Tay, mais tay, mais. Gikara sa ni sa amo na tigi gipo Ganun na. gani no. Gipo ko gini. Taste test. Maro first time ko to. Pero lahi na. Kaya yun sila tamis kuno kayo na. Lahi na mais nga kita ginang waro. Ang na din ilong maisipin. Legit, tinuod. Tapi niya. Di na kaya nagkuhan ba? Cheese. Pamilya. Ay, aris ami. Salamat Sige, Tito. salamat Sa pagbisita na yung page. Thank you, thank you, thank you. Balik-balik rin po. Balik-balik kami doon. Bisita mo din guys.
Tanawan Peak is truly breathtaking, and let us do our part to conserve its natural beauty. Protecting our planet starts with you. Leave nothing but footprints. Take nothing but pictures. Kill nothing but time. For more details about Tanawan Peak, check out the description below. If you haven't been to Tanawan Peak, now is the time to add it up on your must-visit list. After all, it's better later than never. Guys, thank you so much for watching our Tanawan Peak episode. Comment down below if you have any suggestions for our next trip here on Now in PH. Don't forget to subscribe to our channel so you won't miss our weekly episodes of our Now in PH travel series. We'll see you on the other side, guys! Peace! Peace! Ano lagi? Ano? Peace! Ano lagi? Ano ba? Peace! Peace! Ay, ani ra na. Oy. Bye, guys! Peace!